Okay, so this video will explain further about subtopic 9.2, which is how to name carbonic compounds according to the IUPAC nomenclature. Okay, macam mana kita nak namakan aldehydes according to the IUPAC nomenclature? Basically, kalau let's say you dah reti nak namakan alkane, kalau let's say you nak namakan aldehyde, you just gantikan perkataan E kat belakang ni dengan AL untuk aldehyde ya. Okay, lepas tu the basic name dia akan bergantung kepada longest chain yang ada C double bond OH group. Okay, CHO ni adalah singkatan untuk aldehyde. I already told you previously. Okay, kalau let's say you nak singkatkan aldehyde C double bond OH, this is the common condensed punya structure for aldehyde lah, which is C. CHO ni ialah singkatan untuk C double bond OH. Okay. So you need to remember that because some of my students dia fikir CHO ni ialah COH begitu saja. Okay, this is so wrong. So you kena remember this is actually a common condensed structure untuk aldehyde C double bond OH. Okay, memang CHO. And then the longest chain yang ada carbonyl group must be numbered supaya kita dapati yang carbon yang ada carbonyl group tu dapat the smallest number. For example, kalau let's say kita teruslah numberkan carbon yang ada CHO group ni as carbon number 1. Okay. So here are some of the examples organic compound aldehydes. Okay, before you nak namakan aldehyde, you kena tahu dulu what is the functional group of aldehydes ialah C double bond O. Cuma apa yang membezakan aldehyde dengan ketone ialah dia ada H kat belakang, C double bond OH. So you have to kenal pasti dulu. Okay, make sure you kenal pasti dahulu aldehyde punya functional group before you want to name the aldehyde. Okay, ni CHO ni. CHO ni you kena tahulah. This is actually the condensed structure untuk aldehyde. Okay, so let's look at the first example. Okay, dia ada aldehyde functional group. Lepas tu dia ada satu sahaja carbon. Okay, according to the IUPAC nomenclature, kalau kita ada satu sahaja carbon, kalau if it is an alkane, kita akan namakan dia methane. Tapi because dia adalah aldehyde, so nama dia akan jadi methanol. Tapi dia punya nama common adalah formaldehyde. Tapi kalau according to the IUPAC nomenclature, this is dia punya nama, which is methanol. Okay, ini nama IUPAC nomenclature kat atas yang dalam kurungan ni ialah nama common name. Okay, tapi apa yang you kena tahu ialah you have to know how to name it according to the IUPAC nomenclature. Okay, so yang ni pula ethanol. As usual, you can see here the longest carbon here ada 2 sahaja. Okay, so kalau let's say if this is an alkane, you should name it ethane, kan? Tapi sebab dia ada functional group aldehyde, so that's why kita namakan dia ethanol. Ataupun nama commonnya adalah acetaldehyde. Alright. Okay, next. Kalau you tengok ni, oh ada benzene. Lepas tu ada aldehyde. Macam mana nak namakan dia ni? Okay, so kat sini kita boleh dapati yang benzene ni dia akan jadi substituent. Okay, so benzene ni dia akan jadi substituent. So ingat lagi tak, kalau benzene jadi substituent, dia kan terbagi pada 2, sama ada kita namakan dia phenyl ataupun benzyl. Tapi if you look here, this is nothing like benzyl. Kalau benzyl tu dia benzene ring, lepas tu dia ada CH2, kan? Macam CH2Cl ke, okay? Tapi this is not benzyl, so this benzene bila dia jadi substituent, dia akan jadi phenyl. Okay, so the way you want to name this is going to be phenyl methanol. Okay, ni according to IUPAC nomenclature. Yang dalam kurungan ni adalah common name dia ialah benzaldehyde. Okay, next. If you see here, CHO ni adalah condensed structure untuk aldehyde. Okay, ataupun kalau you buka CHO ni, dia jadi macam ni lah, C double bond OH. So kat sini kita kira, kita ada berapa carbon kat situ? Ada 1, 2, 3. Okay, kan dekat sini dia bagi tahu
we have to prioritize the CHO group as carbon number 1. Okay, so this is going to be, nama dia adalah propanal. Okay, ataupun this is nama common name dia, tak penting sangat lah. Yang penting you have to know nama IUPAC. Yeah. Okay, so next, this is butanal because CHO ni, C ni will be carbon number 1, 2, 3, 4. The longest carbon chain here ada 4. As we know, kalau longest carbon chain ada 4, kalau alkene should be butane lah kan. Tapi because ada aldehyde group kat sini, C double bond OH, so kita namakan dia sebagai butanal. Okay. Okay, so you can try this out. Ada banyak organic compounds kat sini. Okay, let's go through the first one. Nama dia adalah pentanal. Sebab kenapa? Sebab kita ada alkene punya functional group kat sini and also aldehyde. Okay, so macam mana ni kalau ada functional group aldehyde, functional group alkene? So yang jadi priority ni siapa? Aldehyde ke alkene? Obviously, the priority will be given to the aldehyde compared to alkene. Because dah bagi tahu kalau you nak namakan according to IUPAC nomenclature, kalau ada aldehyde, you kena utamakan carbon yang ada aldehyde tu sebagai carbon number 1. So you letak ni carbon number 1, carbon number 2, 3, 4, 5. So kat sini kita tahu dekat carbon number 3 kita akan ada double bond. Which we know that carbon number 3 ada double bond ni, kita tahulah dia adalah alkene kan. So macam mana nak namakan dia? Kita tahu the longest carbon chain here ada 5. So it's going to be pent. Okay, kat belakang sekali you kena letak Al since ada functional group aldehyde. Cumanya kat tengah-tengah ni instead of namakan dia pentanal, you namakan dia pentanal because ada alkene kat situ ya. And also alkene ni dia jatuh pada kedudukan carbon number 3. So this number 3 ni dia merujuk kepada position of the double bond. Okay, position of the alkene. So that's how you name it according to the IUPAC nomenclature lah, 3-pentanal. Okay, so let's look at this contoh nombor 2. Okay, this would be 3-hydroxybutanal. Okay, so as usual, you boleh tengok dekat this organic compound, you kenal pasti dulu dia punya functional group yang ada, which we can see here ada aldehyde and also ada OH. So you must macam tak tahu mana satu parents dia. Parents dia akan dibagi priority kepada aldehyde. Okay, so carbon yang ada double bond OH aldehyde group ni dia akan dinumberkan dengan carbon number 1. Okay, so OH, we have learned that OH bila dia jadi substituent, nama dia akan jadi hydroxy. Okay, kat carbon number 3 ni akan ada substituent hydroxy. So kita tahu the parent's name will be butan, but kan, sebab dia ada 4 carbon. Cuma because ada apa functional group aldehyde kat sini lah, nama dia akan jadi butanal. Okay, so this is the parent's name. Okay, lepas tu ni adalah substituent. Okay, substituent, and then nombor 3 tu merujuk kepada kedudukan carbon number 3. Alright, next you can see here again kita dapat kenal pasti yang this is the functional group yang present in this organic compound. So therefore this will be carbon number 1. Okay, so this will be carbon number 2 and this will be carbon number 3. Carbon number 3 we can see here dia ada substituent cyclohexane. Okay, so this is substituent cyclohexane. Okay, bila cyclohexane ni dia jadi substituent, macam mana you nak namakan dia? Inilah nama dia, cyclohexyl. Okay, ini adalah bila cyclohexane tu dia jadi substituent. Okay, nama dia akan jadi cyclohexyl, and since that dekat carbon number 3 ada cyclohexane tu, so kita letaklah 3-cyclohexyl propanal. Propanal because the parent ada 3 carbon. Alright. Okay, how about this one? This one macam previous example, which is we know that this is phenyl methanol since that dia ada satu saja carbon kat sini.
Dekat carbon number 1 ni ada functional group aldehyde and also ada substituents benzene, which is kalau substituents benzene dia jadi phenyl lah. So nama dia phenyl methanol. Okay. And lastly, how do you name this? Okay, kat sini kita tahu kita ada 2 carbon as a parent. So kalau 2 carbon, it should be ethane. Since that kedua-dua carbon ni ada aldehyde dekat hujung kanan dan kiri ni, so kita kena letak di kat situlah, di and then dial. So dia akan jadi ethane dial. Okay. Tadi kita dah belajar macam mana nak namakan aldehyde according to the IUPAC nomenclature. Now, how to name ketones according to the IUPAC nomenclature. Basically, kalau you dah tahu macam mana nak namakan alkane, kalau you jumpa functional group ketone C double bond O, you just gantikan E kat belakang alkane tu bersama dengan ONE. Okay. The longest chain with carbonyl group is numbered supaya carbon in the carbonyl group will get the smallest number. Okay, here are some of the examples of ketone. Okay, organic compounds yang ada ketone. As what I told you, ketone dia berada kat tengah-tengah biasanya ya. Sebab dia akan diapit dengan 2 alkyl groups. Dia tak boleh berada di hujung. Aldehyde dia akan berada di hujung, tapi ketone berada di tengah-tengah sebab dia kena apit dengan 2 carbon. Okay, so let's look at the first example here. Okay, kat sini kita nampak the longest carbon chain ada 3. Okay, 1, 2, 3. Dekat carbon number 2 ada carbonyl functional group which is C double bond O. We know that this is ketone. So, tapi tak apa, kita tak perlu pun nak numberkan kedudukan carbon number 2 ni yang ada ketone. Cumanya bila you nak namakan this whole organic compound, since that dia punya parent ada 3 carbon, kalau let's say parent ada 3 carbon, kalau you usually nak namekan the alkene, it should be propane, kan? Suppose jadi propane lah. Tapi kalau let's say ada functional group C double bond O ketone ni, E ni you gantikan dengan ONE. So that's why dia akan jadilah propanone. Okay, so this is the name yang according to the IUPAC nomenclature. As usual, kita hanya mementingkan macam mana you nak namakan all the organic compounds according to the IUPAC nomenclature. Cumanya this common name tu kadang you just kena tahu je lah, ni acetone. Acetone rupanya propanone. Okay, kalau acetophenol pula dia adalah phenyl ethanol. Okay, how do you know that this is phenyl ethanol? Okay, sebab if you can see here, dia ada 2 carbon kat situ. This will be carbon number 1, this will be carbon number 2. Okay, lepas tu apa tu, kalau let's say ada 2 carbon, bila you nak namakan alkane yang ada 2 carbon, it has to be ethane, kan? Tapi sebab ada functional group C double bond O, so you gantikanlah E dengan ONA. So dia akan, and also dekat carbon number 2 ni ada substituent benzene. Benzene bila dia jadi substituent, okay, dia ada 2 nama, sama ada phenyl atau benzene. But in this case, ini adalah jenis substituent benzene phenyl. Okay, so that's why bila nak namakan dia is going to be phenyl ethanol. Oh, I'm sorry here. Dia kan dah bagi tahu kat sini the longest chain with carbonyl group is numbered so that carbon in the carbonyl group will get the smaller number. So this should be carbon number 1 here. Okay. This should be carbon number 1 and this will be carbon number 2. Okay. And then next, how do you want to name this? Okay, kat sini kita ada satu sahaja carbon yang ada C double bond O. So kalau satu carbon, kalau let's say you nak namakan alkene yang ada satu carbon is going to be methane. Tapi since that ada functional group C double bond O, so nama parent dia will be methanol. Okay, tapi kat sini carbon number 1 ni ada 2 substituent benzene. So macam mana you nak namakan dia? Is going to be diphenyl methanol. Okay. Alright, so let's try this out together. Okay, so let's look at the first
organic compound. How do you want to name this organic compound? Okay, tengok dia ada berapa carbon kat sini. Kita ada 1, 2, 3, 4. Okay, I would like to numberkan dia daripada kanan ke kiri because the functional group C double bond O akan dapat nombor kedudukan karbon yang paling rendah. Ya. So, how do you want to name this? It's going to be sama ada you buat 2-butanon ataupun butan-2-on. Tapi I lagi prefer if you namakan dia 2-butanon macam ni ya. Okay. Kiranya nombor 2 ni merujuk kepada kedudukan C double bond O. Okay. 2-butanon. Okay. How about this one? Okay. This one dia punya the longest carbon yang ada C double bond O adalah dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, I would like to numberkan daripada kiri ke kanan. Sebabnya nanti C double bond O ni akan dapat dekat number carbon yang paling rendah sekali lah, which is carbon number 3. So, how do you want to name this? I believe the longest parent here ada 6. So, bila ada 6, kalau you nak namakan alkene is going to be hexane. Betul tak? Tapi because dia ada functional group carbonyl compound C double bond O jenis ketone, so you gantikan saja E kat belakang ni bersama dengan perkataan O, N, E. Hexanon. Okay, cumanya kat sini you kena numberkan lah kedudukan C double bond O tersebut. So, it's going to be 3 hexanon. Okay, how about this one? Ada alkene, ada carbonyl compound. So, you nak prioritize yang mana satu? You have to prioritize the carbonyl compound ni dahulu, yang ketone ni. So, bila you nak numberkan the carbon atoms here, you have to start from here lah. Sebab nanti C double bond O ni akan jatuh pada carbon yang nombor dia rendah, which is number 2. So, this is going carbon number to be carbon number 1, carbon number 2, 3, 4, 5. So, we know that dekat carbon number 4 akan ada carbon double bond alkene. So, how do you want to name this? I believe the parent's name should be pentanone. Okay. Tapi sebab ada double bond kat sini, so you kena bagi tahu kedudukan double bond. Okay, so it's going to be 4 pentane-2-on. Okay. That means 4 ni dia merujuk kepada kedudukan carbon-carbon double bond. Okay, kedudukan alkene. So, nombor 4 ni dia represent kedudukan alkene. Nombor 2 ni dia merujuk kepada kedudukan C double bond O ketone. Faham? Okay, so let's look at this one. Okay, nama dia adalah 2,4-dimethyl-3-pentanone. Okay, kat sini kalau let's say I letak number daripada kiri pun sama, kanan pun sama, because nanti C double bond O ni akan jatuh pada carbon number 3. So, kita numberkan dia saja. Okay, so since that dia ada 5 carbon as a parents chain, so it's going to be pentanone. Okay, cumanya dekat carbon number 2 and carbon number 4 kita ada 2 substituent yang sama, which is methyl. So, bila ada 2 substituent yang sama, dia akan jadi dimethyl. Cuma kita kena bagi tahu kedudukan dimethyl tersebut, which kita tahu ada berada pada carbon number 2 and carbon number 4. Alright. So, let's look at this one pula. Okay. So, the name is 1,3-diphenylpropanone. Okay. I think we have go through this previously. Oh, tapi bukan diphenylpropanone lah. Okay, so this one, again, since that dia ada C double bond O kat sini, so kita akan kira lah dia punya kedudukan carbon dia. So, this is going to be carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3. And we know that dekat carbon number 1 and 3, kita ada 2 benzene ring yang menjadi substituent. So, benzene ring jenis macam ni bila jadi substituents, nama dia akan jadi phenyl. Okay, since that kita ada 2 phenyl, so kita bolehlah buat diphenyl. Okay, and then nyatakan kedudukan phenyl tersebut. Kita tahu kedudukan phenyl jadi substituents ni berada pada carbon number 1 and carbon number 3. So, that's why nama dia akan jadi 1,3-diphenylpropanone. Propanone ni adalah nama parent. Okay, nama parent ni propanone. Okay, and lastly,
Okay, and this one ialah 1-phenylpropanone because why? This is the parent, okay, di mana dia ada 3 carbon kat situ, tapi you cannot numberkan daripada kanan ke kiri because dekat carbon number, kalau let's say you numberkan daripada kiri ke kanan, okay, it is much better since that nanti carbon number 1 ni you terus nampak substituent benzene, okay. Benzene bila jadi substituent, nama dia adalah phenyl. So dia punya nama of this organic compound by according to the IUPAC nomenclature will be 1-phenylpropanone. Okay.